Ok, bonjour tout le monde. Donc, juste pour une petite clarification avant qu'on s'introduise. Donc, le talk va être en français, mais la démo technique va être en anglais. Je vous Mes préviens en excuses. avance. Pas de problème. Je vous préviens en avance puisqu'il n'y a pas de surprise. Donc, voilà. Alors, nous sommes très heureux aujourd'hui de vous présenter les développements d'applications Java Intelligence avec Agentic RAG. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un titre assez long. On va regarder ce sujet. Donc, sans Python, très important, sans Python. Tout le monde utilise Python, oui, je vois les réactions. Peut-être un petit peu de déception, donc voilà. Donc moi, je suis Camille, je suis Solutions Architect. Et Et moi, je suis Maarten, je suis Solution Architect aussi. alors, donc, dans le monde de Poudlard, Maarten, il est maître des charmes de Java appliqué. Et moi, je suis la professeure en intelligence magique. Donc, il va vous montrer la démo que nous avons créée aujourd'hui pour cette session. Et moi, je vais vous introduire les concepts magiques et techniques. Quand nous ne sommes pas à Poudlard, nous sommes dans une autre école. Nous enseignons dans une autre école, pardon. Nous enseignons dans l'école de Chapeau Rouge, Red Hat. C'est là où nous avons notre job à côté. Donc, pardon, sur mon parchemin, attention. Bienvenue à Poudlard, ou plutôt à l'intersection entre la magie et la technologie. Comme les sorciers ils utilisent leur sortilège pour résoudre des énigmes, nous allons utiliser l'intelligence artificielle pour créer des solutions. Et ici, l'intelligence artificielle, ou l'IA, comme on dit avec abréviation, c'est un peu notre baguette magique, notre code, notre incantation. Alors l'agenda que nous avons préparé pour vous aujourd'hui, ou plutôt notre carte du maraudeur, c'est ceci. Nous allons parler de plusieurs étudiants qui sont à Poudlard. Et ceci va décrire chaque étape de notre aventure. Donc Hermione, qui va représenter le RAG, car elle est souvent dans les bibliothèques, elle cherche souvent dans les livres, elle est très intéressée, elle augmente toujours sa connaissance. Nous avons Ron, lui il est un peu plus intuitif, un peu plus direct, il va moins dans les bibliothèques, il fait toujours pas tout le temps ses devoirs, je dois dire, j'ai noté son truc la dernière fois, c'était pas génial. Donc il représente le fine-tuning. Et ensuite, Harry, qui est très courageux et qui prend des décisions lui-même, lui, il va représenter l'Agentic AI. Et nous avons, après ceci, Dumbledore, parce qu'il est la vision, la structure, la stratégie. Ça va être le MCP, donc l'orchestration des forces. Parlons de Hermione. L'une de nos étudiantes, vraiment les plus brillantes, les plus préparées. Elle a toujours une longueur d'avance. Elle dit toujours, comme vous voyez là dans ce mime, Honestly, don't you to read. C'est quelque chose que je me souvenais encore du film parce que je l'ai vu plein de fois. Et elle, vraiment, elle incarne parfaitement le RAG. Donc c'est une intelligence artificielle qui ne se contente pas de deviner, mais qui va chercher la bonne information au bon endroit et au bon moment. Comme Hermione, l'architecture RAG ne sait pas tout, mais elle sait où chercher, et c'est tout dans l'art. Je parlais avec elle l'autre jour, et elle m'a dit le suivant. Une sorcière est capable de résoudre n'importe quel problème si elle a accès à la bonne source. Comment donc fonctionne la magie de Hermione? Attention, on va voir si ça marche. Ok. Question du sorcier. Par exemple, Ron qui demande des questions sur les devoirs que le professeur McGonagall l'a donné. Le sorcier pose la question à Hermione, et Hermione, donc elle fait donc son sort de récupération, je vais appeler ça. Donc elle cherche dans la bibliothèque de Poudlard, donc elle cherche dans les différents livres de Poudlard, et ensuite elle va trouver les parchemins pertinents. Une fois qu'elle a trouvé les parchemins pertinents, elle
elle prend ses livres et ensuite, avec la question et les parchemins, elle va utiliser son esprit magique qui, dans le monde de Moldu et les LLM, et ainsi, elle va générer, avec une réponse enchantée, elle va avoir sa réponse avec toutes ces informations. Donc ceci, c'est vraiment une très bonne représentation de ce que est le RAG. Alors, dans le monde des moldus, ça fonctionne exactement la même chose. Nous avons donc le input, nous posons la question, nous allons retriever, je ne sais pas si on dit ça en français, mais nous allons chercher les informations. Donc, c'est-à-dire, je pose une question. Comment fonctionne Quarkus en production? Et nous allons poser cette question au modèle. Le modèle, il va regarder dans notre base de données statique. Très souvent, c'est une base de données de vecteurs. Ensuite, il va trouver les informations rélévantes et il va les donner à l'application. L'application va donc aller avec la question et les informations au modèle, donc le Large Language Model, qui va donc formuler une réponse. Donc les modèles, ça peut être quelque chose comme ChatGPT, Granite, quelque chose de similaire. Donc voilà. Ensuite, parlons de Ron. Qui connaît Ron? Oui. Pas personnellement, je sais que vous n'êtes pas étudiant, donc pas de problème. Donc, Ron, lui, je pense que c'est comparable à un modèle de langage pré-entraîné. Donc, on a fine-tuné sur des tâches spécifiques. Il ne va pas toujours à la bibliothèque de Poudlard. Il n'a pas accès à une base de données externe. Et il a appris à assez bien répondre dans certaines situations. C'est, comme il dit, une fois la pièce placée, on ne peut pas changer le plan. Et ça, je pense que c'est vraiment le fine-tuning. Une fois qu'on a fine-tuné un modèle, on ne peut pas plus changer le plan. Alors, comparons Ron et Hermione. Donc, Hermione, qui représente donc le RAG, Retrieval Augmented Generation, qui est donc l'augmentation de la connaissance, ce que j'ai mentionné avant. Elle a accès externe, donc c'est-à-dire qu'elle va beaucoup à la bibliothèque de Poudlard et elle peut se renseigner là pour avoir les informations qu'elle a besoin. Son temps de réponse, plutôt lent, parce qu'à chaque fois, elle doit marcher à la bibliothèque, elle doit prendre les bouquins, elle doit lire des bouquins et prendre les livres les plus relevants. Mise à jour des connaissances, facile. Pourquoi facile? Tout ce qu'il faut, c'est rajouter des bibliothèques dans la bibliothèque rajouter des livres dans la bibliothèque de Poudlard, ou changer des livres s'il le faut, ou modifier des livres. Enfin bref, facile. Elle s'adapte plutôt rapidement parce que on peut mettre à jour les connaissances facilement. Le coût d'inférence, donc c'est-à-dire si on mesure en heures combien de temps elle a besoin pour aller à la bibliothèque, chercher dans les bouquins, ceci, ça prend plutôt du temps. Donc, plutôt élevé. Ensuite, nous avons Ron, qui est donc le fine-tuning. Il n'a pas accès externe. Il n'a pas d'accès externe. Donc, ça veut dire qu'il ne va pas beaucoup à la bibliothèque. Il n'aime pas faire ses devoirs, il ne va pas beaucoup à la bibliothèque. Et son temps de réponse est rapide. Pourquoi? Parce que pour lui, pour apprendre quelque chose, il a besoin de beaucoup de temps pour apprendre quelque chose, mais une fois il le sait, c'est instantané. Donc il apprend par cœur ses devoirs et bang, ça sort tout seul. Mise à jour des connaissances, plutôt difficile, parce qu'à chaque fois, il doit apprendre. Donc contrairement à Hermione, qui elle va à la bibliothèque et récupère des informations, Ron, c'est plutôt difficile. Il doit à chaque fois apprendre par cœur, il va jamais à la bibliothèque, donc il doit tout apprendre par cœur, compliqué. Adaptabilité moyenne, donc en effet, il doit toujours apprendre, il ne va pas à la bibliothèque, etc. Coût d'inférence moins élevé, oui,
moins élevé parce que il doit juste se rappeler de ce qu'il a appris et il doit donner sa réponse, contrairement à Hermione qui doit toujours passer des heures à la bibliothèque. Donc je pense que Ron est vraiment bien pour des tâches, je dirais, très précises, donc c'est-à-dire La connaissance des marches, par exemple, la reconnaissance des objets. exactement la reconnaissance des objets ou des tâches très, très pointues, par exemple convertir des files, comment convertir des files, etc. Alors que Hermione, elle, c'est vraiment plus donc de la connaissance augmentée, par exemple la documentation de votre code. Vous pouvez donc demander à Hermione, OK, j'ai besoin de plus d'informations sur cette librairie de Python et ceci va retourner cette information. J'ai une question que je veux poser. Oui, bien sûr. Si on a besoin de faire un chatbox, par exemple, Oui. et tu mentionnes le cas, par exemple, si on veut un chatbox qui permet d'interagir beaucoup avec l'utilisateur, je pense qu'on va utiliser Hermione. Mais si c'est pour un fac, par exemple, on peut utiliser Ron. Pour ces, Quelques questions simples. c'est-à-dire si vous avez des informations qui ne changent pratiquement jamais, donc Ou pas souvent. ou pas souvent, donc seulement toutes les quelques années ça change. Là, vous pouvez volontiers utiliser donc Ron, donc le fine tuning. Mais s'il y a des informations qui changent constamment, par exemple Les lois. les lois, je pense que voilà, des textes de loi qui changent constamment sur des sujets qui changent constamment. Là, je conseillerais vraiment le RAG. Alors que le fine-tuning, c'est vraiment si il y a quelque chose, la constitution du Luxembourg, par exemple, qui, je pense, ne change pas, enfin, je ne connais pas, mais qui ne doit pas changer beaucoup. Là, vous pouvez utiliser du fine-tuning. Et si on a un MCP, par exemple, But we'll come to MCP and the demo, so we can take it there too if you want. Yes. Maybe I go through the slides real quick Come back to it in a minute. this is in the second part. So yeah, don't worry. Yeah, we'll talk about this. If you have any other questions, like you can also come to us after the session. We'll be happy to discuss it. Donc Harry Potter. Harry Potter, lui, il a un objectif clair. Il n'attend pas qu'on lui dise quoi faire, il prend ses décisions sans vraiment attendre des ordres. Et il utilise des outils magiques pour que ça soit possible. Donc, sa baguette magique, par exemple, sa cape d'invisibilité, la carte du maraudeur. Il apprend de ses expériences passées pour s'améliorer, ça c'est très important. Et il s'adapte très rapidement. Harry Potter, c'est un peu comme un agent IA. Il est très autonome. Il apprend de ses expériences, il apprend de ses erreurs. Comment fonctionne donc la magie de Harry Potter? Comment il arrive à prendre ses décisions? Donc, il a par exemple comme objectif de trouver un Horcrux. Ah, ok. Je pense que ça va être un petit peu de... Voilà. Ah, ok, it's like there, yeah. Ok, trouver un Horcrux. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Donc, il a cet objectif. Il va chercher des indices, explorer, et il va utiliser des outils pour faire ceci. Donc, la carte, le sort, les artefacts. Il va aussi, après qu'il a ces outils, il va agir. Il va se déplacer, combattre et interroger. Ce qui est très important, c'est qu'il va mémoriser ce qui fonctionne. Et ensuite, il va adapter son plan et continuer. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il est très autonome et aussi qu'il adapte son plan avec l'expérience qu'il a et qui se souvient de qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qui s'adapte comme ça. Et ensuite, ça se répète. Je pense que je vais abandonner... Point. There. OK, yeah. Je pense que je vais abandonner ce pointer pour aujourd'hui. Alors, donc... Quels sont les risques de cette magie, de cette intelligence artificielle, donc de Agentic? Donc, on a quelques risques. Et je pense qu'un risque est le manque de transparence. Donc, on ne sait pas trop qu'est-ce qui se passe parfois. Donc, si on laisse l'IA contrôler complètement, par exemple, son infrastructure technique,
Et s'il y a des fautes qui se font, si la qualité n'est pas très bien, très souvent c'est un peu un black box, comme on dit en anglais. Donc une boîte noire. Et donc c'est important d'avoir des modèles open source, c'est important de bien créer son intelligence artificielle, et c'est important de prendre les bonnes décisions comme le RAG et le fine-tuning et donc de bien améliorer son modèle. Et je pense qu'un deuxième point qui est peut-être un peu plus philosophique même, c'est l'absence de responsabilité. Disons un scénario. Votre système de production, il clash complètement à cause d'un agent IA qui a mal fait son travail. C'est qui est en faute? Est-ce que c'est vous, le développeur? Est-ce que c'est l'IA même qui est en faute? Enfin, il y a tellement de questions. À qui peut-on donner la faute si quelque chose se passe? Et aussi, le troisième point, c'est la surdépendance au système autonome. C'est important d'avoir encore des humains dans le process, je dirais, et de garder un petit peu le contrôle de ce qui se passe pour pas que ça tourne mal et on ne doit pas être trop dépendant des systèmes IA. Donc, ceux-ci sont les 3 risques, à mon avis. Donc, si l'IA se trompe, l'intervention humaine peut être vraiment tardive ou impossible. Maintenant, nous passons à une prochaine combinaison. Ceci, c'est l'Agentic RAG. Donc, nous avons Hermione, qui a accès à la connaissance externe, les livres, la bibliothèque de Poudlard. Et nous avons Harry. Lui, il a la capacité à agir et utiliser des outils et vraiment s'adapter aux situations. Et si on combinait la connaissance de Hermione, qui va toujours dans les bibliothèques, avec l'esprit d'initiative de Harry. Donc, on obtient donc l'Agentic RAG. Hermione, elle apporte l'accès à la connaissance. Elle sait chercher dans les bons livres, elle va à la bibliothèque, etc. Et Harry, lui, il prend des décisions. Donc, qu'est-ce que ça donne, tout ça? Donc, voici comment fonctionne un Agentic RAG dans le monde magique. Donc, tout commence par une requête de l'utilisateur. Par exemple, est-ce que j'ai... si vous avez une question sur vos devoirs, par exemple. Ensuite, Harry Potter, lui, il est l'agent intelligent. Et il va... Oui, ok. Donc... voilà, pardon, on va changer de requête. Donc la requête magique, c'est question sur les règles de Poudlard. Ensuite, cette requête va aller chez Harry Potter. Dans notre cas, c'est l'agent intelligent. Et il va se poser la question, ok, la question sur les règles de Poudlard va aller vers Hermione, les archives de Poudlard, ou au ministère de la Magie qui a les connaissances générales. Tout ça, c'est dans la salle du savoir. Si la question, il ne peut pas la répondre et qu'il voit que c'est une question de moldu, donc il va dire que c'est un sort inconnu et il ne peut pas répondre à cette question. Donc une fois qu'il a que Hermione, soit le ministère de la Magie, ça va passer le parchemin. Donc parchemin, c'est le papier qu'ils utilisent chez Harry Potter pour les devoirs. Et ensuite, le parchemin va être enrichi avec du contexte. Et la plume magique, qui est notre LLM dans notre cas, va gérer une réponse sage et va donner la réponse éclairée. Donc ceci, c'est vraiment comme ça que fonctionne le Agentic RAG. Donc c'est une combinaison de Harry Potter et Hermione. Donc c'est vraiment les 2 architectures à peu près ensemble. Donc, le Agentic, c'est comme ça que ça se passe dans le monde des moldus, je dirais. Donc, par exemple, vous avez une requête comme faites-moi un rendez-vous, un meeting avec mon manager demain. Donc, il va aller vers le Gen AI. Donc, vous faites cette requête à l'application. Ensuite, l'agent va orchestrer et va aller soit vers le LLM, va aller à l'agent qui va donc prendre les tools qu'il a besoin pour faire ce meeting
avec votre manager. Donc, il va regarder dans le calendrier du manager et il va dire ceci va être prêt demain. Il va être libre demain entre 3 et 4 heures et il va vous booker un meeting, tout ça complètement autonome. Donc voilà, ceci est ce qui est le Agentic AI. Donc, nous arrivons maintenant à la première démo. Nous avons préparé pour vous. And maybe when we change our minds as well to English, let's see if I can just duplicate the screens now. No, okay. I will just do it like this. Go there. So now in this demo, we will go for first a RAG solution. How will it work? Well, we have the user sending a query to the application. Application is going to a vector database. Will be Elasticsearch in this scenario. If you have questions about Elasticsearch and vector databases, you can go to Evelyn after the session. Then, we search here for the relevant documents or paragraphs of the document, return it to the application, prompt, query, relevant paragraphs are sent to the LLM. LLM formulates an answer out of it, returns it back to the user. How does this now look like in the code? For this, I will make use of dev spaces. It's upstream. The upstream project is called J project from Eclipse. It's enabling an IDE like VS Code, what you see over here, IntelliJ Eclipse on Kubernetes, and it makes it accessible to the browser. So in first phase, we have a chat socket definition. This is just plain old socket like we used it for years, but we have a chatbot inside. So how does this chatbot look like? It's just a LangChain for J interface, which is annotated with the register AI service, which makes this an AI service, a connection that can talk to LLMs through LangChain for J. And we augment it, enhance it with the Elastic Augmenter, so this is searching in the vector database now. The only thing left that you need to do is put a system message, and this is the prompt that will be used when you execute this method. Sometimes it can be surprisingly hard to get this prompt right, as I noticed a couple of times during this demo. Then, this is on the serving part. We have Minio as a local S3 storage over here, in which it had two documents, one about Kafka and how it relates to AI, one about Service Mesh and how it relates to AI. And we inserted into Elasticsearch with the documents ingester. Just a little bit of code as well. Nothing too fancy. Here you go to the Minio loader, you load the documents. You have an embedding that you can use to tokenize it, vectorize it, that these vectors can be stored in the database. And then later on, with the Elastic Augmenter, you can retrieve it from the database. If you now look like how it reacts, maybe first show the prompt. So this is a personality expert. Wanted to have this bit, Harry Potter-alike as well, but I failed a bit with the RAG use case because I inserted some documents that didn't have enough text to really work with it. We're using OpenAI behind the scenes, a GPT model that has reasoning, and the model is too strong, it overrules the documents I'm passing. So we stick with the default use case. Personality expert, I ask him information about the person. If it's not a person, it will fail. Why is it important that you put that inside? Well, there are numbers of chatbots that are hijacked with, hey, tell me a poem. It's a free chat GPT then, for example. So we already want to avoid this in our prompts. And if everything goes well, we'll see that this is not a bulletproof solution. Where did this go? So here I have the chatbots, like for example, who is Kafka, and I think you already feel what I'm trying to do in the end. First, let's see. Does he returns the person? And this is taking a bit too long, so let's see what's happening. Again, same mistake.
session is expired. So, cool thing with demos, right? If you prepare them, then whenever you can start with it, the session is expired. So who is Kafka? So from what I'm seeing here, yeah, this is true. But now he shouldn't be able to access my documents that are in the database. But who is Kafka? And how does Kafka relate to AI? Let me check. And yeah, the text, the blog post will be shared afterwards with the Git repo where you can find the code. This is literally a sentence that's coming out of the blog post. So here I could already hijack a little bit the prompt by abusing the system about the person Kafka. So that's the first part. Who already worked with LangChain4j? Not many people. Did it seem difficult to you to work with LangChain4j? No. Who is thinking that making this agentic will be a hard time? Oh, so it will be fairly easy for all of you. Let's see, indeed it will be easy. But first thing we now do, or should do, is we're using OpenAI, and we should now go to local model. One running on the OpenShift Kubernetes I have here, but I sometimes have the wrong habit to start playing with my environment before I have to go to demo. I broke the local model, so this is a step we will skip in the demo showcase. But why did I go to Mistral on the local machine? Well, the important step is, if you check the arrows, that here the arrows go outside of your hosted controlled environment, which means that your data is leaving this environment as well. And then you just have to trust companies like, for example, OpenAI, that they're not doing anything with your data. If you're working with local models, for example, through VLLM, Olama, Podman AI, you still hold control on the data flow. So you're always in control about what's happening with your data. And next to that, you have the model flexibility. You can switch the models if you want to. And then if we go to Agentic AI, I think we need some MCP, as already mentioned, to orchestrate these things, to deliver an API on top of it, right? Why isn't it popping up? Let's do it like this then. Ah. Donc, maintenant, nous allons parler du prochain sujet à un moment. Ok, super. Ok. Donc, vous avez parlé de MCP avant. Donc, MCP, c'est vraiment un peu comme Albus Dumbledore, mon collègue, enfin notre collègue de travail. Donc, il donne des outils à Harry. Il laisse Harry choisir vraiment quoi faire. Donc, très peu, en tout cas, il interagit directement. Dans le cas du MCP, pas du tout. Et c'est vraiment une orchestration discrète, mais très essentielle. Donc sans lui, aucune magie ne fonctionne vraiment correctement. Alors la magie de Albus, comment ça fonctionne? Donc c'est le protocole du MCP, Model Context Protocol. Donc c'est un protocole qui a été introduit en 2024. Il me semble novembre 2024, sauf erreur. Et il permet vraiment aux agents IA de communiquer avec des outils externes. Pourquoi c'est important? On pouvait le faire avant, mais pourquoi il y a maintenant ce protocole depuis l'année dernière? Donc ceci standardise l'intégration des outils externes, facilite le branchement d'un nouvel outil, et aussi structure vraiment le contexte transmis au LLM. Donc ça facilite vraiment la vie de tout le monde d'avoir ce protocole, ce standard.
Et maintenant, nous allons parler de la deuxième démo que mon collègue va nous montrer. Maybe you can duplicate, you know. Let's check. Where we have the pointer. Yeah. Yeah. You can change, stop extending. Oh, okay. Yep, way better. Thanks. A bit of magic. So let's go for the Agentic AI, Agentic RAG solution. So we started with RAG, but the issue now is you have monolithic application and one LLM doing everything. If you think about agentic world, the agentic stuff, it's you want to do orchestrate some things that the agent needs to do. For example, I want to book a holiday, and then I want the agent to check the hotels, book me a hotel, check flight statuses, book me a flight, and all these things. It resembles a little bit what we had in the past when we were thinking about a web shop, where all events were flowing through a system. For that, this agentic AI implementation will be based on event-driven architecture patterns around Kafka and later on some Knative, as you will see. To come back on the question, what about MCP? We can use MCP over here, but in this demo I didn't use it because MCP is really to connect to MCP servers, and these MCP servers can behave like the orchestrator we now built around Kafka. In the end, as you will see, or you create REST APIs as we will do, or you can connect to MCP endpoints, but in this use case, MCP would be overkill, so I didn't use it. So how will it look like? Well, I have a couple of topics, Kafka topics, to which the events will be broadcasted. For example, I have a user question about recipes, and I would like to have a recipe. Okay, cool. I put the message, the event, user wants to have a recipe, in the first topic. Then an agent, first agent, will check, hey, are you talking about recipes, or do you again want me to write a poem, which I'm not able, which I'm not built for? If that's okay, a message is being put on topic 2, which says it's a valid recipe request, but check the recipe for dietary restrictions. These restrictions will now come from a RAG database, the Elasticsearch one that we have under the hood, and it will, together with what's coming out of that for this user, build a yes or no, an approval or rejection on the recipe if he is allowed to eat these things. If he's allowed to, it will be put on a third topic, which is a post-processor. Just for the sake of showcasing a post-processor, here we'll say if it's a Belgian dish, yeah, I'm from Belgium, don't want to eat it again, deny it. If it's foreign dish, let it through. What's the importance of using post-processors? Well, for example, there was a use case in the past with the Tesla chatbot, in the end telling the user, yeah, I should buy a Mercedes. This is not what you want to have if you are, for example, a Tesla salesperson. So for this, you could introduce post-processors to validate, hey, are you still talking positively and about my brand? One use case to introduce post-processors. You'll see that I've built an integration layer, so not directly coupled, connected to Kafka. And why is that? With this, I can go for standardized agents. The agent is now a piece of software, a Java microservice, which has one REST endpoint, on which you can put messages, events that need to dealt with this agent. For example, a recipe validation, then the recipe as a message will be put on this REST endpoint. The agent will process the recipe and will notify a notification endpoint for this agent. It's rejected or it's approved. And then other agents can connect to this. What is this integration layer then in the demo? It is Knative, which is on the one hand enabling serverless on Kubernetes, but on the other hand, it's an abstraction layer around Kafka. There you can say stuff that's happening or messages that are coming on one of the topics, read them, and put them on a post endpoint from this application. So we do it, and the added value here is that whenever you want to introduce extra validation layers, extra rule engines, you don't have to change any letter of code. The only thing that you need to do is reroute the Knative routes, as you will see in a second.
Before I go to that code, what's the advantage of working with Kafka as an orchestrator and not the MCP servers like a Llama stack we know at the moment? Is twofold. First of all, you can introduce emergency buttons. For example, if the model behaves as it was doing this morning during our dry run and it hallucinates like hell, you can push the emergency button, and then instead of the automatic flow that goes directly back to the user, now the flow gets forked to human in the loop, human validation. So you still have benefits then of AI because everything it's collected, everything it's summarized up until this stage will be put to the humans. But then these people can say, hey, the AI model is predicting a yes, a no, or something else it needs to do. Is this true, yes or no? So within just one config change, a button push, which will reroute the message, you already have human in the loops emergency exits available. I said it's twofold. On the other hand, you can as well say, yeah, we have free subscriptions, we have bronze, and we have gold subscriptions. But they are all making use of our resources, and the gold subscriptions every now and then are nagging that the responses are too slow. Well, change these topics to priority topics, and prioritize, for example, topics for the gold members. Like this, you can introduce as well resource allocation based upon subscriptions. Again, without changing anything in the code. Now, technical layout, and then I'll show you the code. So how it is created, we have a topic for recipe requests that come in. If it's not about recipes, it will be rejected. If it is about recipes, it will get approved, and we pushed on a topic that's validation. Validation is now checking if it's complying with dietary restrictions, which are now in a file hard-coded to almonds and pistachio nuts. Again, validation approved or rejected. On approval, we trigger the post processor, which will check if it's a Belgian dish or not. So now let me check out another branch. In the end, if you're interested in the source code, we will share the GitHub repo at the end of the session as well. So revert the changes I've done on this branch. Check out the newest one. Why am I using dev spaces and not my local IDE? I prefer local development, but here I'm working together with Kafka, with other integration layers, databases, and so on. If you want to do this locally, then you need to play with ports, open them, that you have them accessible on your local system. Now with this IDE, it's running on Kubernetes, on OpenShift in this case. I don't have to change anything on these ports. I'm running in the same namespace as my Kafka cluster is running. So I have it all at my disposal, all at my work environment, without having to open ports, without having to breach security in this case. That's for integration purposes why I like to work with dev spaces. Now, let's copy the properties so that I have all my API keys. And on this environment, I forgot to update Java, so instead of 21, still 17. Sorry, for next demo it will be upgraded. So it's starting now. So debug port I don't need, but 8080 you could open. Okay. Make sure the session is okay. So this is the chat window with which we can interact, ask for recipes. To make it a bit aligned with the demo we have, whenever you ask for a recipe, it will generate a spell that's related to the recipe. And I have a monitor as well to showcase what's happening on the Kafka topics. And when I say this, I should change one thing in the code. And then you directly see the live hot reload of Quarkus. And that's that I put some sleeps in the topic message processing, that we clearly see what's happening when we do something, when we ask for recipes, sorry. So we're connected. First thing, test, nothing related with recipes. So I would expect it to reject it.
it's already in the system, so that's okay. This is a topic that will deal with everything that's being pushed to the user. It's rejected because, don't know if you can, maybe code and this, is it possible to read it or it's too small? Oh, okay. Sometimes I forget to ask this, so feel free to shout if it's not readable. So it got declined and sent to the user. It's not about recipes. Okay, so far so good. And we got a spell as well. As I've said, with the Kafka stuff now, you can put in between whatever you want. Now, the next check, which was going horribly wrong during the dry run, so let's see. I want a recipe about spaghetti bolognese. This morning, OpenAI thought it contained almonds, so let's see what it thinks today. It's already about recipes, so that's okay. It's approved. And now this step will take a bit longer, because here we do the fetching of the recipe, which requires the reasoning model to work with the RAG samples as well. And here we have some hallucination. He thinks spaghetti bolognese is coming from Belgium. Let's try again in a second, but you see, now it can be handy to have the emergency button. That you see, this is not what we are going to send directly to the users. We want to have validation on our side in the end that can overrule this. It's, come on, moron, this is Italian food, not Belgian food. And the only thing you need to do is just one little change, as you will see in the code in a second. If I now ask for almond cookies, then for sure he should reject it, as to my belief, almond cookies contain almonds. So let's see, count 2, so it's already approved. And it got rejected, so far so good. And now maybe, let's try it again for the spaghetti bolognese. And maybe mention it that it's an Italian dish. Let's see if we can force it now to go through as a non-Belgian dish. Approved. Now let's see what will happen. I hope it's ending up in the green layer. And we're there. Cool. So sometimes you have a bit persuasive with the LLMs. So indeed, it's working. And do them. Cool. It's a recipe that you're allowed to eat. So far, the demo, but how does it look like in the code? Well, we had chatbots, chat sockets. Again, like we saw with the RAG use case. Now, a couple of more prompts that we have there. So this is the only thing that you need to enable AI. Because for the rest, all these agents, for example, let's say the post processor, it has a post endpoint that Knative can put the Kafka message upon. It reads it, a JSON, and then it pushes the results on, an endpoint. It's a broker endpoint. I will show you how to configure this, but just a REST endpoint. And in the end, behind the scenes, if you push something on this endpoint, it will be put on a Kafka topic on which you can register again with other Knative configurations to push it further down the drain to other REST endpoints. And then here, we just query the LangChain4j interface with the prompts. This line of code is the only thing here, together then with the interface implementation, to enable AI in the space. For 99% in this architecture, the Agentic RAG is just plain old event-driven architectures, which you can orchestrate through Kafka or other message brokers, event brokers. I told you that I would show you as well how Knative looked like. Well, let's maybe take a simple one to start with. You have a broker, which is resembling, for example, a Kafka topic. And let's maybe make it a little bit bigger. The only thing you need to do here is give it a name.
and a config map about Kafka broker configuration that's there behind the scenes. That's all you need to do, and it will create an endpoint on which you can post messages, which are in the end backed by Kafka. Then you need triggers. Let's take a simpler one. And these triggers are then some kind of subscriptions where you say, hey, whatever is being pushed on this broker, so behind the scenes, whatever is put on this Kafka topic, just push it on this REST endpoint. And tada, your REST interface is connected to Kafka. So if you look at this agentic solution here, this is only REST-based and a little bit of LangChain for J-code, but that's it. Cognitive load on these things is really limited. It's fairly easy now to start building these agents, and then, yeah, you can use MCP protocols over here, but it's just REST-based in the solution. Hook them up in the Knative world. If I would say now, for example, in this situation, we need to do something else in between, like, for example, say, only do it with ingredients that we have at home. Yeah, the only thing we need to do is create these agents and then reroute, instead of going unapproved to the post processor, to the other topic will be picked up, and there the notification endpoint will be directed to this one. So if you want to introduce agents, validations, rules engines, for example, in between, only rerouting of the Knative part is required, no code changes, which is the flexibility and the beauty of this solution. Okay. Yeah. That was it, what we had to show. We have the GitHub repo linked over here, but we were thinking about how to end this talk with something Harry Potter-ish. And for this, yeah, you had the image of the flying letters, and what else could we do than having flying heads? So whoever wants to have a hat, we'll throw them in the audience. Go ahead, Camille. We're not used to throwing them, so it's an exercise for us as well. Anyone else? Oh, here you go. There are 3 left. You want? Yeah, and otherwise we still have hats at the booth, so. Sorry. We have other hats at the booth. Can you give it to? Yes, yes. Yeah, we have some hats at the booth as well. So that's it, what we could show you today. Thanks for the interest. Are there questions?